Well, good morning, everyone. Buenos días a todos. We're going to go ahead and get started today. Vamos a empezar. And welcome to all of our visitors this morning. Bienvenido a los visitantes hoy. We're so glad to have you here with us. Estamos agradecidos a tenerlos aquí con nosotros. We're continuing our unit on the Gospel of John. Estamos continuando nuestra unidad sobre el Evangelio de Juan. And so, if you're following along in the Radiant Life book, we are in lesson number 4 in the English. En inglés estamos en lección 4. We are in lesson number 17 in the Spanish. En español estamos en el libro lección 17. And the title of the lesson this morning is Jesus, the Great I Am. El título de nuestra lección es Jesús, el gran yo soy. You can also follow along in the Bible this morning. Puede seguir con nosotros también en la Biblia. And we're going to be in John chapter 8. Vamos a estar en Juan capítulo 8. We will go for a quick turn to Exodus later on. Por un momento también vamos a estar en Éxodo, But we'll be primarily in John chapter 8 this morning. pero la mayoría del estudio está en Juan capítulo 8. And the title again is Jesus, the Great I Am. Una vez más, el título Jesús, el gran yo soy. And so as you're turning there, let's go ahead and open in prayer. Y mientras que abre en Juan, vamos a abrir en oración. Lord, we ask for your blessing upon our time together this morning. We pray that, Lord, you would be with us here. We ask for your presence to minister to our hearts in a very special way. We pray that you would be with those that couldn't be here this morning because of sickness or because of travel. We pray that, Lord, you would be with this congregation as people are coming in. And, Lord, we thank you for your faithfulness. Bless our Sunday school class as well as the whole service. In Jesus' name, amen. Amen. Jesus, the great I am. Jesús, el gran yo soy. Now, as we're looking at the Gospel of John, Mientras estudiamos el Evangelio de Juan, we always need to remember that John wrote his Gospel a lot later than Matthew, Mark, and Luke. siempre tenemos que recordar que Juan escribió su Evangelio mucho más después de Mateo, Marcos y Lucas. And it's more than likely that Matthew, Mark, and Luke were already in circulation among the churches. Y puede ser que Mateo, Marcos y Lucas ya esos libros estaban leídos en la iglesia. And so when John wrote his Gospel, Entonces cuando Juan escribió su Evangelio, he wrote it with a unique perspective. lo escribió con aspecto especial. He had a reason for writing it the way that he did. Tenía razón por escribirlo de manera que lo escribió. And one of the main reasons is that we would believe that Jesus is the Christ. Y el propósito mayor fue que para que nosotros podamos creer que Jesús es el Cristo. And so we'll see today how John emphasized Jesus being the great I am. Vamos entonces a estudiar hoy cómo Juan dio énfasis de Jesús, el gran yo soy. The central truth of our lesson is this: La verdad central es este. all that Jesus claimed about himself is true. Todo lo que Jesús afirmó sobre sí mismo es verdad. Praise the Lord. Alabado sea Dios. Jesus is the truth. Jesús es la He verdad. didn't come to tell any lies. Él no vino para decir mentira. And so everything he even claimed about himself Todo lo que él clamó sobre sí mismo is true. es verdad. He's the Son of Man. Él es el Hijo del Hombre, He's the Son of God. el Hijo de Dios. And we'll see today he is the I am. Y vamos a estudiar hoy que Él también es el gran yo soy. Our key verse this morning is found in John chapter 8, verse 58. Nuestro versículo clave se encuentra en Juan 8:58. And I'll read it in English, and then my wife will read it in Spanish. And it says this. It says, Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, before Abraham was, I am. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. What a statement!
Qué declaración aquí. Jesus is declaring that before Abraham was, I am. Jesucristo declaró que antes que Abraham fuese, Él es el gran yo soy. He is the I am. Él es el gran yo soy. And this is an amazing statement because he is declaring he's God. Es una declaración grande porque la verdad es que declaró que Él es Dios. And we'll see how this applies later on. Vamos a ver cómo esto se aplica. As we're continuing looking at John's gospel, Mientras continuamos estudiando el Evangelio de Juan, we're going to begin looking at the I am statements. vamos a estudiar las declaraciones de yo soy. There are 7 of those in the Gospel of John. Hay 7 declaraciones en el Evangelio de Juan. And so John, again, with purpose, wrote these things into his gospel. Juan, con propósito, escribió esto en su Evangelio. Matthew Mateo emphasized that Jesus is the king. dio énfasis que Jesús es el rey. Mark emphasized that Jesus is God's servant. Marcos dio énfasis que Jesús es siervo de Dios. Luke emphasized that Jesus is human, Jesus the man. Lucas dio énfasis que Jesús es hombre, Jesús el hombre. John emphasized he's God. Juan dio énfasis que Jesucristo es Dios. Now, by the time that John wrote his gospel, Ahora, en tiempo que Juan escribió su evangelio, and it's believed it was between 70 and 90 AD. se cree que fue alrededor de 70 a 90 DC. Again, Matthew, Mark, and Luke were already in circulation among the churches. Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas probablemente ya estaban en circulación en las iglesias. And so John is retelling the story of Jesus in a new way. Entonces Juan compartió la historia de Cristo en manera nueva In a better way as he did it in a fresh way. y lo hizo en manera nueva, fresca. And here, as we see today, he pointed to him as the I am. Y lo identificó como el gran yo soy. Now, last time, Ahora, la última estudio, you'll remember that Jesus had identified himself as the bread of life. queremos recordar que Jesús se identificó como el pan de la He vida. said, I am the bread of life. Él declaró, yo soy el pan de la vida. And of course, that would remind us of the manna and of the fact that Jesus is the true bread from heaven. Y esto nos recuerda del maná en el Antiguo Testamento y de la verdad que Jesús es la maná del cielo. And then we see another I am statement earlier in this chapter, John chapter 8, verse 12. Y en Juan 8:12 vemos otra declaración. He says, I am the light of the world. Él dijo, yo soy la luz del mundo. And then what we see is Jesus there in the temple. Y luego vemos a Jesús en el templo. And in the temple, during the Feast of Tabernacles, Y en el templo, durante la fiesta de los tabernáculos, he stood up in the midst of their service. él se paró en medio de la celebración And as they were pouring out the water, y mientras que estaban usando la agua, he said, if anyone is thirsty, come to me. él dijo, si alguien tiene sed, ven a mí. And all of this was pointing to who Jesus is as the I am. Y otra vez esto apuntaba a quién Jesús es, el gran yo soy. And so turn to John chapter 8. Ahora vaya en su Biblia en Juan capítulo 8. In this first part, we're going to look at verses 31 through 36. En el primer parte vamos a leer versículos 31 a 36. And part number 1 is follow Jesus first. Parte 1, siga a Jesús primero. And the first subpoint below that is the truth will set you free. La verdad os hará libres. And so what he begins to show the people, as we will see,
Lo que vamos a ver es que él enseñó a la gente, is that the people need to obey him, la gente tiene que primero ser obediente a él and as they do, they will be changed by the truth. y van a ser cambiados por medio de la verdad. As they encounter the truth, Mientras se encuentran con la verdad, they will be set free. van a ser libres. Look at John chapter 8, verse 31 through 36. Ahora vamos a leer Juan 8, 31 a 36. Does anybody want to read those verses? John 8, verse 31 through 36. ¿Habrá alguien que quiere leer esos versículos? Now, here in this portion of Scripture, Ahora, en esta porción de escritura, we see that Jesus is emphasizing the importance of the Word. leemos que Jesús dio énfasis en la importancia de la palabra. Real discipleship Los discípulos verdaderos is more than just believing in Jesus. es más de solamente creer en Jesús. Now, don't get me wrong, we need to believe in Jesus. Ahora, no malentiendes, sí es muy importante creer en Jesucristo, But real discipleship requires commitment. pero también requiere dedicación. We need to remain faithful to Jesus' teachings. Tenemos que ser fiel a las enseñanzas de Jesucristo. That's why he said in verse 31, Por eso dijo en versículo 31, if you remain in my word, you are my disciples. si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. We need to continue in God's word. Tenemos que continuar en la palabra de Dios. And so experiencing true freedom Entonces, en tener liberación verdadera, is going to come as we know the truth. viene mientras que conocemos la verdad Also, we need to acknowledge we need to be set free. y tenemos que reconocer, tenemos que ser liberados. Amen? Amén. We won't go to the doctor if we don't think we're sick. No vamos a un doctor si no pensamos que estamos enfermos. In the same way, we're not going to want to be free if we don't realize we're bound. De la misma manera, no vamos a experimentar la libertad si no reconocemos que somos como esclavos del pecado. And so they would ask Jesus, Entonces le preguntaron a Jesús, we're Abraham's seed. somos la semilla de Abraham. We've never been in bondage to anyone. Nunca hemos sido esclavos a ninguna persona. So then what do you mean I need to be set free? Entonces, ¿cómo me puedes decir que tengo que obtener libertad? And Jesus was talking about a bondage that not only applied to the Jews, Pero Jesucristo hablaba de una esclavitud no solamente para los judíos, it was a slavery that was actually upon all humanity. era esclavitud sobre toda la humanidad. And it is the slavery to sin. Es la esclavitud del pecado. We are all sinners. Todos somos pecadores We need a Savior. y necesitamos el Salvador. We may not be hooked or bound by sin, Quizás no nos sentimos que somos esclavos del pecado. do y'all hear what I'm saying? ¿Me escuchan? Just because we might not be hooked on drugs or hooked on pornography or something like that. Simplemente que no estamos bajo esclavitud de las drogas o pornografía. We're still sinners. La verdad es, todos somos pecadores. We all have a sin problem. Tenemos problema del Even pecado. more specifically, Más específico, it's a sin issue. es un problema. Sin is in us. El pecado está en nosotros And that is what gives birth to the sinfulness of humanity. y eso da a nacer al pecado en la humanidad. And so Jesus isn't talking about bondage to a pharaoh or a person per se. Entonces Jesús no hablaba de esclavitud a una persona, un faraón. He's talking about being set free from sin. Él hablaba de ser liberado del pecado. And so Jesus would have to explain that to them. Y Jesucristo explicó esto. Look at verse 34. Mire con nosotros versículo 34. He says, whoever commits sin is a slave to sin. De cierto os digo que todo aquel que practica
practica el pecado, esclavo es del pecado. And so you can see Jesus is getting to the issue, a real heart issue. Y aquí Jesús estaba enfocándose al corazón de la problema. I think it was Martin Luther that said this. Yo creo que fue el hombre Martín Luther que dijo esto. We're not sinners because we sin. No somos pecadores porque pecamos. We sin because we're sinners. Pecamos porque somos pecadores. I'm going to say that again. Una vez más. We're not sinners because we sin. No somos pecadores. No. Ok. No somos pecadores porque pecamos. We sin because we're sinners already. Pecamos porque ya somos pecadores. It's a sin issue. Es problema del pecado. Sin came into the human race when Adam and Eve disobeyed God in the beginning. El pecado entró en el principio cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios. You know how we know sin is in the world? ¿Sabe usted cómo nosotros sabemos que el pecado está en el mundo? It's not just because of all the violence and the bad stuff we see. No es solamente por razón de la violencia y todas las cosas malas que vemos. Now, obviously, that is evidence of sin. Ahora, eso es obvio, es evidencia del pecado. But you know one of the main reasons Pero la razón específico is because there's death in the world. es porque hay muerte en la vida. Sin is in the human race. El pecado está en la humanidad. And Jesus came to set us free from sin. Y Jesucristo vino a librarnos de la esclavitud del pecado. And so at first, they hear Jesus, Escucharon entonces a Jesucristo and they're saying, you know what? We're Abraham's children. y ellos respondieron diciendo, pero nosotros somos hijos de Abraham. John the Baptist encountered a similar attitude from those that he talked to. Juan el Bautista había encontrado una actitud similar en aquellos que con él hablaba. Many of the Jews, just because they were Jewish or Abraham's children, Muchos de los judíos que eran hijos de Abraham, de la línea de Abraham, they believed they were entitled to God's special favor. ellos creían que tenían el derecho del favor especial de Dios. Now, let me qualify this a little bit. Ahora, déjame calificar esto. Israel, Israel, God's people, the Jews, la gente de Dios, They los are judíos, God's chosen people. son la gente escogido de Dios, That was God's choice. escogidos por Dios. That is the sovereignty of God. De la soberanidad, Dios es soberano y Él los escogió. He Yes. chose a nation of nobodies. Él escogió esta nación de gente que no era And nadie He especial. chose them to be his own. Él los escogió para ser de Él. And so they understood they were God's chosen people. Ellos entendieron que eran la gente escogida de Dios. But when John the Baptist was preaching repent, Pero cuando Juan el Bautista predicaba acerca del arrepentimiento be baptized. y de ser bautizado, And when they came to him, they said, you know what? y cuando vinieron a él, decían, ¿sabe usted qué? That we are Abraham's children. Somos hijos de Abraham. And John the Baptist told them something similar that Jesus told them. Y Juan el Bautista declaró mismas palabras como Jesús. He said to that crowd, prove by the way that you live that you're God's people. Él dijo, demuestra por manera de cual ustedes viven que son hijos de Dios. Show it by repenting. Enséñalo por medio del arrepentimiento. Turn to God. Acércanse a Dios. Don't say to yourself, No se diga a sí mismo, we're safe because we're Abraham's seed. somos nosotros, todo está bien, solamente por razón que somos la semilla de Abraham. You see, they thought they were safe because they were in
the Abrahamic covenant. Ellos pensaban que tenían seguridad por razón de estar bajo el pacto de Abraham. But now the Lord is getting down to the reality of having a real relationship with God. Pero ahora Jesús hablaba de la realidad de tener una verdadera relación con Dios. John the Baptist would say, God could make from these very stones children of Abraham. Juan declaró, Dios puede hacer de estas piedras hijos de Abraham. You know, there's some people that think, I'm going to heaven because my mom was a prayer warrior. Hay gente que piensa, yo voy a llegar al cielo por razón que mi mamá fue persona que oraba por mí. Or we think just because we're a part of that church, we're going to heaven. O otras personas que creen, bueno, yo soy parte de esta iglesia, entonces por eso voy a llegar al cielo. That's not the way it works. Pero así no se trabaja. No, we have to make a personal decision for the Lord. Tenemos que hacer decisión personal y escoger a Dios. Amen. Amén. Now, don't get me wrong. Thank God for our family that loves Jesus. Ahora, no me malentiende, vamos a darle gracias a Dios por nuestra familia que ora y nos ama. But we have to have a personal relationship with God. Pero es importante tener relación personal con Dios. And so the next part is children of Abraham. El siguiente parte es hijos de Abraham. And so what we're seeing here is that they are identifying themselves with Abraham. Lo que estamos viendo es que se identificaban con Abraham. And what Jesus shows them Y lo que Jesús les enseñó is if they are truly a part of God's family, es que si realmente eran parte de la familia de Dios, then they would receive God's Son. habrían aceptado y honrado al Hijo de Dios. It almost seems simple, right? Se escucha ser muy simple, ¿no? I mean, truly, if they are claiming to be in God's family, they would truly receive God's Son. Si realmente clamaban ser familia, parte de la familia de Dios, iban a aceptar el Hijo de Dios. Look at John chapter 8, verses 37 through 40. Vayan su Biblia a Juan 8, 37 a 40. Look at, and I'll read these verses. It says this. Dice así. It says, I know that you're Abraham's seed, but you seek to kill me because my word has no place in you. I'm telling you what I have seen with my father, and you're doing what you have seen with your father. And they answered him, Abraham is our father. And Jesus said to them, if you were Abraham's children, you would do the works of Abraham. But now you seek to kill me, a man who has told you the truth, which I heard from God. Abraham did not do this. Wow, this is an amazing confrontation. Aquí es se confrontó con palabras muy específicas. You see, Jesus admitted they were Jews. Jesús reconoció que sí eran judíos, They're descendants of Abraham. descendencia de Abraham. There are two nations that came from Abraham. Salió dos naciones de Abraham. The Jews have their beginning in Abraham Los judíos tienen su principio en Abraham with Isaac. con Isaac. You also have the beginning of the Arabs in Abraham. También tenemos el principio de los árabes en Abraham. Very interesting. Muy interesante. But Jesus says, yes, you are Abraham's seed. Jesús declaró, sí, son semilla de Abraham. But he began to explain that their response to him Pero explicó que como respondieron a él, was a display of a lack of faith. demostró una falta de tener fe. You see, Abraham had faith. Abraham tuvo fe. He had faith in God. Él tenía fe en Dios. But some of his physical descendants, Pero algunos de su descendencia físicamente they're rejecting the Son of God. rechazaron el Hijo de Dios. And so in doing so, they're showing who their true father is. Y en hacer eso,
enseñaban quién era su padre verdadero. If Abraham was really their father, Si Abraham actualmente era su padre, they would receive Jesus. iban a recibir a Jesucristo. But because they're rejecting him, Pero por razón que le rechazaron a Jesucristo, how could Abraham be their father? ¿cómo entonces pudiera ser Abraham su padre? And so they would protest and say, no, Abraham is our father. Y ellos declaraban vez tras vez, no, sí, Abraham es nuestro padre. You can see that in verse 39. Podemos leer esto en versículo 39. And so Jesus would respond, you're not Abraham's true children. Jesús les dijo que no eran verdaderamente hijos de Abraham, Because they were not displaying the same kind of faith that Abraham did. porque no tenían esa obra misma como Abraham. You'll La remember fe. in the epistle of James, Queremos recordar que en la epístola de Santiago, James would also show something to us about Abraham. Santiago nos enseñó algo acerca de Abraham. He would say this, Dijo esto, show me your faith by your works. enséñame su fe por medio de las obras. And in doing so, it made his faith complete. Y en hacer eso, hacía el fe completo. In a similar way, En manera muy similar, these people that are claiming to be of Abraham's seed esta gente que clamaba ser semilla de Abraham are showing they're not his seed enseñaba que no eran de Abraham by their actions. por medio de sus acciones, They're saying no to Jesus. diciendo no a Jesucristo. And so Jesus says that's because you're not of Father Abraham, you're of a different father. Y Jesús les dijo, esto es porque no son de Abraham, son de diferente padre. And so in verse 37, Ahora en versículo 37, you see that there's a disconnect because of how they're reacting to Jesus. se enseña que no estaban conectados por la manera que respondieron a Jesús. He says, I know you're Abraham's seed, Dijo, sé que sois descendientes de Abraham, but you're seeking to kill me. sin embargo intentéis matarme. Abraham wasn't a perfect man, Ahora, Abraham no fue hombre perfecto, but he did show radical obedience to God. pero él enseñó una sincera obediencia a Dios. When God called him to do something, he did it. Cuando Dios le llamó a hacer algo, él obedeció. It was a true faith that was lived out. Era fe que se enseñó en su vida. And so, part number 2 this morning Entonces, parte 2 ahora, is deep deception. engaño profundo. And Jesus begins to zero in on these people claiming to be children of Abraham. Jesucristo se enfocó a enseñar a la gente que clamaba ser hijos de The Abraham. first part below that is children of the devil. El primer parte tiene el título Hijos del Diablo. Jesus is going to kind of get himself into trouble. Aquí Jesucristo usó palabras que no querían escuchar. Look at verses 41 through 47. Queremos leer versículos 41 a 47. And I'll read this one again. It says, you are doing the works of your father. He says, then they said to him, we're not born of sexual immorality. We have one Father, God. And Jesus said to them, if God were your Father, you would love me. For I came from God and proceeded into the world. I did not come of my own authority, but he sent me. Why do you not understand my speech? Because you cannot bear to hear my word. You are of your father, the devil, and you want to do the desires of your father. He was a murderer from the beginning and does not stand in the truth because there's no truth in him. When he lies, he speaks from his own nature, for he is a liar and the father of lies. Yet because I tell you the truth, you do not believe me. Which of you convicts me of sin? If I speak the truth, why don't you believe me? He who is of God hears my words. Therefore, you do not hear them
because you are not of God. Now, Jesus is confronting this group of people. Jesús se enfrentaba con este grupo de gente And he begins to refer to their real father. y se refería al Padre verdadero de ellos. And so they're claiming to be children of Abraham, ultimately children of God. Ellos clamaban ser hijos de Abraham y últimamente hijos de Dios. And so he says, if you were of Abraham, you would do Abraham's works. Y él les dijo, si ustedes eran hijos verdaderos de Abraham, iban a hacer entonces las obras de Abraham. And so to respond to Jesus, Y en responder a Jesús, they would say they weren't illegitimate children. ellos declararon que no eran hijos ilegítimos. They're saying, we are Jewish. Declararon, somos judíos. Another thing that some believe is happening here Otras personas pensaban, otra cosa que pasaba aquí, is some of the religious leaders remember how Jesus was born of the Virgin Mary. algunos de los líderes religiosos recordaban que Jesucristo nació de la Virgen María. Remember, we just celebrated this for Christmas, right? Apenas celebramos esto para el tiempo de Navidad. But what they remember is, remember, she was pregnant before marriage. Querían declarar, pero recuerde que María estaba embarazada antes de casarse. You'll remember Joseph was ready to divorce her, say, I'm sorry, I don't want to marry you, you're with child. Y queremos recordar que primero Josué dijo que se quería divorciar de María porque ella estaba embarazada. And so some believe Entonces algunos creían that the religious leaders were attacking Jesus que la gente religiosa, los líderes, estaban tratando de atacar a Jesucristo by saying we weren't born of sexual immorality. en declarar que ellos no eran hijos ilegítimos, yes, Like you were, como tú eres. right? Because they totally misunderstood the miraculous conception of Jesus. Porque mal entendían el milagro del nacimiento de Jesucristo. It's interesting that Jesus was born of the Virgin. Es muy interesante que Jesucristo nació de la Virgen. That means there was no sexual activity. No había actividad sexual. It was a miraculous conception. Era milagro. But they didn't understand that. Pero ellos no entendían eso. And they said, we weren't born of sexual immorality. We have one Father, and it's God. Y ellos declaraban, nosotros no fuimos nacidos de inmoralidad sexual. Tenemos un Padre. Now, obviously, God declared he was the Father of Israel. Ahora, es obvio que Dios declaró que era el Padre de Israel. But Jesus now is going to point out their hypocrisy. Pero aquí Jesucristo iba a enseñarles la hipocresía. They claim to be God's children, Afirmaban ser hijos de Dios, but they're rejecting the Son of God. pero rechazaban al Hijo de Dios. They didn't love Jesus. No amaban a Jesucristo, They didn't want to listen to Jesus. ni querían a escuchar a Jesucristo. And Jesus is the one that had been sent to them from God. Pero fue Jesucristo que Dios envió a traer palabras de vida a ellos. So how could they claim to be children of God? Entonces, ¿cómo podían clamar ser hijos de Dios? And so then Jesus says, your father isn't God, your father is the devil. Entonces Jesús les dijo, tu padre no es Dios, tu padre es el diablo. Man, Jesus just told them like it was, didn't he? Les dijo cómo era. He says, your father's the devil Les dijo, tu padre son hijos del diablo. because he's the one that you're imitating. Porque al diablo están imitando. He was a murderer from the beginning, Él fue matador desde el principio. and you want to kill me. Y ustedes me quieren matar a mí.
a mí. Your father isn't God, it's the devil. Jesús les dijo, entonces no son hijos de Dios, son hijos del diablo. The devil was a liar from the beginning. El diablo fue mentiroso desde el principio. And these people are lying to Jesus. Y aquí la gente daba mentira a Jesucristo. And so Jesus begins to confront them in the reality of who they really are. Y aquí Jesús les enseñó de la realidad de quién eran. And you can imagine how angry they're getting. Y podemos imaginarnos cómo se enojaban con él. Jesus didn't go and run and hide. He confronted them. Jesucristo no se escondió, él se enfrentó con la verdad. And he reminds them of how the devil is Y les recordaba de cómo es el diablo. and shows them that they're acting just like him. Y les enseñó que ellos estaban actuando así como el diablo. In John's first letter, En el primer carta de Juan, that's 1 John, primero de Juan, John confronted this in his letter. Juan habló sobre esto en su carta. In 1 John 3:10, John said this. Primero de Juan 3:10. He says, "We can tell who are children of God and who are children of the devil. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los del diablo. Anyone who does not live righteously and does not love other believers does not belong to God." Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. That's 1 John 3:10. Primero de Juan 3:10. And this is exactly how they're acting, isn't it? Y de esta manera exactamente estaban actuando ellos, ¿no? They're not living righteously. No estaban viviendo vida de justicia. Instead, they want to kill Jesus. Ellos querían matar a Jesucristo. And so, whose children do our actions show us to be? Entonces, ¿a quién estamos enseñando es nuestro Padre por medio de nuestras acciones? Think about it. Piensa acerca de esto. We carry on family characteristics, don't we? Tenemos características de nuestra familia, ¿no? Sometimes our children act just like us. A veces nuestros hijos se portan así como nosotros. And it's the same with our God. Y es de la misma manera con Dios. If we are in a relationship with God and He is our Father, Si estamos en relación con Dios y Él es nuestro Padre, we're going to become more like Him. vamos a ser más y más como Él. If we are living intimately with Jesus, Si estamos viviendo en manera íntimo con Jesucristo, we're going to become more Christ-like. vamos a hacernos más como Cristo. It's actually really simple, isn't it? Es muy simple aquí, ¿no? And what these people are showing Jesus is that they are not children of God. Y la gente aquí enseñaba que no eran hijos de Dios. And so the next part is dishonoring the Son of God. El siguiente parte, deshonrando al Hijo de Dios. Look at John chapter 8, verse 48 through 53. Juan 8, 48 a 53. And you're going to see how these people are going deeper into the devil's lies. Y vamos a ver de la manera que entró más profundo en confrontarse con las mentiras del diablo. They're refusing to believe Jesus. Ellos rechazaban creer a Jesucristo. But now they're going to make these horrible accusations against him. Iban a hacer acusar falsamente a Jesús. Does anybody want to read John 8, verses 48 through 53? ¿Habrá alguien que quiere leer Juan 8, 48 a 53? Now, here in this conversation, Ahora, en esta conversación, you can hear their hatred for Jesus. podemos escuchar el profundo odio a Jesucristo. And it's really sad.
Y es muy triste. But Jesus is not holding back any punches. He's telling them like it is. Pero Jesús habló directamente con ellos. Jesus is the truth, Jesús es la verdad and he's telling them the truth. y él compartió la verdad. And sometimes the truth hurts. Y a veces la verdad nos duele. And so here the people are reacting to Jesus' word with insults. Aquí la gente reaccionó a las palabras de Jesús con insultos These false accusations. y acusaron falsamente a él, They're calling him a Samaritan. llamándolo samaritano And they're even saying he's demon possessed. y que estaba de posesión del diablo. Now, obviously, Jesus was not a Samaritan. Es obvio, Jesucristo no era samaritano, Now, he's Jewish all the way. era judío puro. We remember in John chapter 4, En Juan capítulo 4, remember when Jesus was with the Samaritan woman at the well? recuerde que cuando Jesús estaba allí con la mujer samaritana en el pozo, And she says, "How is it that you, being a Jew, are talking to me, a Samaritan?" ella le preguntó, ¿cómo puede ser que usted como judío estás hablando conmigo, yo siendo samaritana? And so Jesus, of course, is a Jewish man. Y por cierto, Jesús era hombre judío. But then for them to claim that he had a demon Y después que ellos declararon que él tenía demonio, is totally crazy. es loquera, muy loco. They're trying to say everything that Jesus has been done by the power of the devil. Trataban de declarar que todo lo que Jesucristo hizo fue de poder del diablo. This is a blasphemous accusation against Jesus. Era acusación blasfema. And so Jesus reminded them Entonces Jesús le recordó that there is a judge that Que- they are going to face. que un día iban a ver el juez. Verse 50, he says, "I do not seek glory for myself. There is one who seeks it and judges." Versículo 50. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. They juzga. are going to give an account. Van a tener de dar cuento por todo esto. And he reminds them Y él les recordaba that only by obeying his word will they find the path to eternal life. solo por obediencia de sus enseñanzas podrían encontrar el camino de la vida eterna. Look at verse 51. Mira versículo 51. It says, "Truly, truly, I say to you, if anyone keeps my word, he shall never see death." De cierto, 51 dice, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Now, think about that statement. Piensa de estas palabras. If you keep my word, you won't die. El que guarda mi palabra nunca verá muerte. That stirred up the crowd even more. Esto hizo al grupo enojarse aún más. Jesus, who are you claiming to be? Y les preguntaron, Jesús, ¿quién declara ser? Truly, you must have a demon. Es verdad, entonces tienes que tener un demonio. And so now they say in verse 53, Y entonces en versículo 53 "Are you dijeron, greater than our father Abraham, ¿eres tú acaso mayor de nuestro padre Abraham, who died? el cual murió? Even our father Abraham died. Aún nuestro padre Abraham murió. All of the prophets, they've died. También los profetas murieron. So who are you making yourself out to be?" ¿Quién crees que eres? You see, he's saying, if you believe in me, you'll never die. Porque Jesús dijo, si creen en mí, nunca van a morir. And so they're looking at Jesus like, what are you saying? Y miraban a Jesucristo, ¿qué nos dices aquí? Now, some people today, Ahora, a veces la gente hoy, there are some people that want to believe that Jesus was a good teacher. hay gente que quieren creer que la verdad es que Jesús fue un maestro bueno.
But that is not who Jesus is. Pero eso no es completamente quien fue Jesús. He is God. Él es Dios. He is the giver of eternal life. Él es el que da vida eterna. And so these claims that Jesus is making they're astounding. They're amazing. Estas declaraciones que Jesús dijo son And increíbles. these people couldn't handle it. Y la gente no podía aceptarlo. This is why people like Watchman Nee Por eso, gente como el hombre que se llamó Watchman Nee or C.S. Lewis o el hombre C.S. Lewis have said this. han dicho esto. Either Jesus is a liar, Si Jesús es un mentiroso, he's a lunatic, un lunático, or he is Lord. o Él es Señor. And the claims that Jesus made Y las declaraciones que Jesús hizo prove that Jesus is the Lord. nos prueban, nos enseñan que Jesucristo es el Señor. Now, there's no doubt they were struggling with Jesus' words. Sin duda, ellos batallaban con estas palabras de Jesucristo. And so now Jesus, in part number 3, Ahora en parte 3, Jesucristo brings out the fact that he's God. se enseñó ser Dios. Trust the I am. Confíe en yo soy. And so the first subpoint there is knowing God. Conocer a Jesús. Turn to Exodus chapter 3. Vaya con nosotros en Éxodo capítulo 3. In Exodus, that's the second book of the Bible. Es el libro segundo en el Antiguo Testamento. Exodus chapter 3, Éxodo 3, verses 13 and 14. versículos 13 y 14. And so here we just have to look at an Old Testament passage Aquí vamos a leer en el Antiguo Testamento that'll help us to understand the significance of what Jesus is about to say. que nos ayuda a entender la significancia acerca de las palabras que Jesús iba a decir. You'll remember God is calling Moses to deliver his people Israel from Egyptian bondage. Queremos recordar que Dios llamó aquí a Moisés a liberar a su gente de la esclavitud de Egipto. Does anybody want to read Exodus 3, verses 13 and 14? ¿Habrá alguien que quiere leer Éxodo 3, 13 y 14? It's a powerful statement, isn't it? Es una declaración poderosa. Now remember, the children of Israel have been in Egyptian bondage for 430 years. Queremos recordar que los hijos de Israel estaban bajo esclavitud en Egipto por más de 430 años. And Moses is about to be sent to be their deliverer. Y Moisés iba a ir a ser el librador. And so obviously, Entonces, obviamente, they're going to wonder who sent you to us. ellos querían saber quién envió a Moisés. And so in the scripture, Entonces, en la escritura, we see that Abraham, Isaac, and Jacob, leemos que Abraham, Isaac y Jacob, they all knew God as Yahweh, todos conocieron a Dios como Yahweh. or YHWH. YHWH. But while they were in Egypt, Pero mientras que estaban en Egipto, they began to understand a little bit more about the person. empezaron a entender un poco más acerca de la persona And so God would call Moses to be that deliverer. y Dios llamó a Moisés para liberarlos. And God would say to Moses, Y Dios le dijo a Moisés, when Moses asked, "Who do I say sent me to you?" cuando Moisés le preguntó, ¿quién voy a responder que me ha enviado? He says, "I am who I am." Y dijo, yo soy el que soy. And so this statement, "I am who I am," Entonces, esta declaración, yo soy el que soy, is related to that name Yahweh. se conecta con ese nombre Yahweh. And it also points to his position as the creator and sustainer of all. Y nos punta a su posición como el creador y sustentador de todo lo que existe. Everything that exists because of God. Todo lo que existe, existe por
Dios. And so he, Yahweh, is the Lord of both creation and all of history. Yahweh entonces es el creador de todo en la historia. And so he says, tell them, I am sent you. Y Dios le dijo, responde Moisés que el gran yo soy te ha enviado. Now, those people there in Egypt, Ahora esa gente en Egipto, the Egyptians, los de Egipto as well as Israel, y Israel también, they had been around a bunch of pagan gods for a long time. tenían alrededor muchos dioses paganos. They saw all the gods of Egypt. Vieron todos los dioses de Egipto. They had learned about them. Habían estudiado estos ídolos paganos They've seen this idolatrous worship for years. y aún habían visto adoración pagana idólatra. And I'm sure that there was confusion. Y yo creo que estaban confundidos. Which God is the true God? ¿Cuál Dios es el Dios verdadero? And he says, the I am sent you. Y Dios le dijo, diles que el gran yo soy te ha enviado. Our God is a personal God. Nuestro Dios es Dios personal. God, where were you in my troubles? Si preguntamos, Dios, ¿dónde estabas en mi problema? I am. Yo soy. Lord, where will you be in my future? Dios, ¿dónde vas a estar en mi futuro? I am. Yo soy. Lord, where were you when I went through that struggle? Señor, ¿dónde estabas cuando pasé por esa prueba? I am. Yo soy. He's a personal God. Él es Dios personal, He's an active God. Dios activo, He's a sovereign God. Dios soberano. And in the same way he has been God to the patriarchs, Y así como ha sido Dios para los patriarcas, he is the I am to them still. Él sigue siendo el gran yo soy. And so now they're going to see God working there in Egypt. Entonces iban a ver a Dios moviéndose allí en Egipto. And Jesus is going to tell these Jews before him who he is. Y Jesucristo iba a compartir a ese grupo de judíos quién era Él. Turn back to John chapter 8. Vaya una vez más a Juan 8. And here, let's look at this final part. Vamos a estudiar esta parte final. And it's called Knowing God's Son. Conocer al Hijo de Dios. John chapter 8, verses 54 through 59. Juan 8, 54 a 59. And here is this confrontation between Jesus and these Jews. Había esta confrontación de Jesús con los judíos. Remember, they just asked him, who do you think you are? Habían preguntado, ¿quién crees que eres? And then in verse 54, he says this. Y en 54 Jesús dijo esto. He says, if I glorify myself, my glory is nothing. It is the Father who glorifies me, of whom you say that he is your God. Yet you have not known him, but I know him. If I say I do not know him, I will be a liar just like you. But I know him and keep his word. Your father Abraham rejoiced to see my day. He saw it and was glad. And then the Jews said to him, you're not even 50 years old yet. Have you seen Abraham? And Jesus said to them, truly, truly, I say to you, before Abraham was born, I am. And they took up stones to throw at him, but Jesus hid himself and went out of the temple. Going through their midst, he passed by. Now, what an amazing encounter has just happened. Una confrontación increíble pasó aquí. Jesus has said, if you believe my word, you'll never die. Jesucristo declaró, si creen mis palabras, nunca van a morir. And so they say, who do you think you are saying these words? Y ellos respondieron, ¿quién crees que eres con estas palabras? And so Jesus begins to remind them again, I have come from God. Jesús les recordó, yo he venido, fui mandado, enviado por Dios. Even more so,
He's about to declare to them, not only did I come from God, I am God. No solo voy a declarar que Dios me ha enviado, vine de Dios, pero yo soy Dios. And I like how he says this in verse 55. Me gusta como Jesús dijo en 54. He says, you have not known God. It's a little bit different. 54. 5. Oh, The first part. 55. Vosotros no lo conocéis. He says, you don't know him, but I know him. Yo sí lo conozco. And he says, if I say I don't know God, then I'm a liar just like you. Y si digo que no lo conozco, sería mentiroso como vosotros. So what he's saying is, I'm telling you the truth. Él declaró, yo les digo la verdad. I know God. Yo conozco a Dios. I've come from him. Yo vine de Dios. And if I was to say anything otherwise, I'd be lying just like you. Y si yo dijera algo más, sería mentiroso But you'll como remember, vosotros. these Jews keep leaning on Abraham. Pero queremos recordar, este grupo de judíos querían seguir conectándose con Abraham. And so now Jesus uses Abraham. Entonces Jesús usó a Abraham And he says, your father Abraham, y dijo, Abraham, vuestro padre, he rejoiced to see my day. se gozó de que había de ver mi día. And he was glad Y se gozó, lo When- vio y se gozó. when he saw it. And it's an amazing statement. Es una declaración bella. And so obviously this strikes a chord in them. Y es obvio que se enojaron con esto. You see, as God, Porque como Dios, Jesus always existed. Jesucristo siempre existió. Amen. Amén. God is without beginning and without end. Dios no tiene principio ni fin. So as God, Jesus has always existed. Entonces, como Dios, así también Jesucristo ha existido siempre. But in his incarnation, Pero en su encarnación, when God put on human flesh cuando Dios se hizo humano in the person of Jesus Christ, en la persona de Jesucristo, as a man, siendo como hombre, Jesus had a beginning. Jesús como humano tuvo principio. As God, Pero no pero- beginning nor end. Pero como siendo Dios, nunca ha tenido principio ni fin. But as a man, he did have a beginning. Pero como ser humano, sí tuvo principio. And what they didn't understand Y lo que ellos no entendían is the divinity of Christ. es acerca de la divinidad de Cristo. And so they say to him, you're not even 50 years old yet. Y ellos le dijeron, ni tienes 50 años. Now, Jesus started his public ministry when he was around 30 years old. Ahora Jesucristo empezó su ministerio público a la edad de 30. And so how could he say that Abraham saw his day and when he saw it was glad? Entonces, ¿cómo podía Jesús decir que Abraham ha visto a su día y tenía gozo en verlo? Are you saying, Jesus, you've seen him? ¿Estás diciendo, Jesús, que has visto a Abraham? And when Jesus responds, Y cuando Jesús respondió, this is one of the most profound statements in the New Testament. es una declaración profundo en el Nuevo Testamento. He says, truly, truly, I say to you, before Abraham was born, I am. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuera, yo soy. It's a declaration that he is God. Es declaración que Él es Dios. I mean, he's already said he's the bread of life. Ya declaró que es la pan de la vida, He said that he's the door of the sheep. es la puerta para las ovejas. But here he says, I am. Aquí declaró, yo soy. And he is just affirming his deity, Afirmando su deidad, his identity as Yahweh. su identificación como Yahweh. Another word in conjunction with Yahweh is Jehovah. Otra palabra junto con Yahweh es Jehová. And this is a declaration to his divinity. Y esto declaró su divinidad.
Amazing. Muy bello. It's aquí. such a powerful declaration. Era declaración tan poderosa. You see, they understood exactly what Jesus said. Ellos entendieron exactamente lo que Jesús estaba diciendo. Because what he said to them, I'm God. Porque él les dijo, yo soy Dios. You know how we know they understood that? ¿Sabe cómo podemos entender que ellos entendieron eso? Because they got stones Porque tomaron piedras and they were ready to piedras stone him to death. para arrojárselas a él y matarlo. You see, anyone to claim to be God is a blasphemous statement to the Jews. Porque para los judíos escuchar a alguien declarar que él es Dios es como blasfemia. And yet here, Jesus has made the declaration that he's God. Sin embargo, aquí Jesús les dijo, yo soy Dios. Powerful. Muy poderoso. I have a handout that I'd like for you to have. Yo tengo algo que quiero compartir con ustedes And we have a few in Spanish and English. en español o inglés. And so, James, would you mind helping to hand out these? Si quiere inglés o español, déjele saber Just for now. a James Jacob. And it's called The Mystery of the Trinity. Se llama El Misterio de la Trinidad. And just really quick, let me just read some of this. Quiero rápidamente leer parte de esto. I'm going to tell you the truth. The Trinity is mysterious. La verdad es que la Trinidad es un misterio. No one can claim they have a grasp of the Trinity. Nadie puede decir que completamente entienden la Trinidad. But I just want to read some of this so you can see this. Pero quiero leer parte para entender un poco acerca de esto. And first we have the Nicene Creed. Primero tenemos el credo niceno. And it says this. Dice así. And it says, I believe in God, the Father Almighty, maker of heaven and earth. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Of all things visible and invisible. de todo lo visible y lo invisible. And in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, Begotten of the Father before all the worlds. nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de dioses, God of gods. Dios de Dios, God of God, light of light, very God of very God. luz de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero. And so on and so forth. You can read the Nicene Creed. Y puede seguir leyendo el credo niceno. But you're going to notice in this creed, Pero puede mirar que en este credo they're confronting the error that was creeping into the church about the Trinity. estaban confrontando el error que entró a la iglesia acerca de la Trinidad. They tried to clarify it more in the Athanasian Creed. Trataron de clarificar aún más en otro credo. Look what it starts to say, and you can read the rest later. Which one? The second one. El segundo. It says, we worship one God in Trinity and Trinity in unity. Adoramos a un solo Dios en Trinidad y a la Trinidad en unidad, Neither confounding the persons nor dividing the substance. sin confundir las personas ni dividir la sustancia. For there is one person of the Father, another of the Son, and another of the Holy Spirit. Porque una es la persona del Padre, otra del Hijo y otra del Espíritu Santo. But the Godhead of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit is all one. Pero la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es una igual en gloria. The glory equal, the majesty co-eternal. Igual en gloria, coeterna en majestad. And so this just gives some insight to some of the errors, but also how they confronted the errors about the Trinity. Esto nos ayuda a entender de la manera que se unieron para confrontar el error que había entrado a la You iglesia. see, Jesus is the I am. Jesús es el yo soy. So is the Father.
también Dios el Padre. and so is the Holy Spirit. Y el Espíritu Santo también es. And so keep that and study that at your leisure. Puede leer completamente después y para más entender. Now let's finish this off with the ministry in action. Ahora queremos terminar con el ministerio en acción. Number one is every time you read the Bible this week, ask God to show you the truth and set you free. Cada vez que lee la Biblia esta semana, pide a Dios que le muestre la verdad y lo libere. And then secondly here Segundo aquí, is worship God using a different scriptural name for him each day of the week. There are 7 names of God here. There's Yahweh Rohi or Jehovah Rohi, the Lord is my shepherd. Jehovah Jireh, the Lord will provide. Yahweh Rapha, Jehovah Rapha, the Lord who heals. Yahweh Nisi, Jehovah Nisi, the Lord is my banner. Jehovah Shammah, the Lord is there. Jehovah Shalom, the Lord is peace. And Jehovah Tzidkenu, the Lord our righteousness. cada día de esta semana adore a Dios usando un nombre bíblico diferente para él. Yahweh Rohi, el Señor mi pastor. Yahweh Jireh, el Señor proveedor. Yahweh Rafa, el Señor mi sanador. Yahweh Nisi, el Señor es nuestra bandera. Yahweh Shammah, el Señor está aquí. Yahweh Shalom, el Señor es paz. Yahweh Tzidkenu, el Señor nuestra justicia. Beautiful. Muy bello. The names of God. Los nombres de Dios. We've been studying those in our Wednesday night Bible study, so remember to join us for that as well. Estamos también estudiando estos nombres en nuestro estudio bíblico. Únese cuando se puede. And of course, that is on Facebook or YouTube. Estamos en línea por medio de la página de Facebook o YouTube. And so let's pray. Vamos ahora. Lord, we're thankful for what we're gleaning from the Gospel of John. And Lord, we pray that you would help us to fully grasp the truth of your word. I pray that, Lord, we would truly understand that you are the I am. And I pray that, Lord, you would just continue to open these truths to our hearts. We do pray that you'd bless the rest of our service, the praise and the worship and the preaching of your word. And so we ask for your blessing in Jesus' name. Amen. Well, you should be in Philippians chapter 3. Estamos en Filipenses 3. And this is one of Paul's prison epistles. Este fue una carta de Pablo cuando estaba encarcelado. I want us to read Philippians 3 verses 12 through 16. Vamos a leer versículos 12 a 16. And it says this. Dice así: It says, "Not that I've already attained or have already been perfected, but I follow after it so that I may lay hold of that for which I was seized by Jesus Christ." No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Brothers, I do not count myself to have attained, but this one thing I do, forgetting those things that are behind and reaching forward to the things that are ahead. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa algo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. I press towards the goal to the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Therefore, let those of us who are mature be thus minded. And if you think any differently in any way, God will reveal even this to you. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Nevertheless, according to what we have already attained, let us walk by the same rule. Let us be of the same mind. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. And I want to speak with you a message entitled, I Am Resolved. Quiero hablar este mensaje con el título, Soy reservado. Estoy resuelto. Yes, okay. I am resolved.
estoy resuelto. Lord, I pray that you would anoint the preaching of your word this morning. Lord, speak into our hearts from your word, we ask. And Lord, we ask for your blessing upon this sermon time in Jesus' name. And everyone said, Amén. Amen, amen. Here in Philippians chapter 3, Aquí en Filipenses 3, we find the Apostle Paul, as I mentioned before, under house arrest. aquí encontramos al apóstol Pablo bajo siendo encarcelado en casa. You'll notice in this epistle, he mentions his chain. Él menciona sus cadenas en este libro. And that's because he was chained to a Roman official. Él estaba encarcelado con cadena en él y un oficial romano, And this is because he is a prisoner. porque él era prisionero. But that didn't stop the Apostle Paul from writing 4 letters to churches and individuals. Eso no paró que el apóstol Pablo escribiera 4 cartas a diferentes iglesias. He wrote to the Ephesians, A los de Efesios then he wrote to a church he hadn't been to yet, the Colossians, y a una iglesia que no había visitado en Colosenses, the Philippians, de Filipenses and then to an individual, Philemon. y a un individual, Filemón. But these were all written during a time that he was a prisoner. Esto fue escrito durante tiempo que él fue prisionero. And during this time, as he's writing, Y durante de este tiempo, cuando él escribió, he's reflecting on his spiritual life. él reflejó en su vida espiritual. We're heading into a new year. Estamos nosotros ya para entrar en año nuevo. It's hard to believe 2025 is almost over. Es un poco difícil entender que ya estamos a terminar el año 2025 And we're headed into a new year. y estamos a la entrada de nuevo año. And so many times as we're about to head into this new year, Y muchas veces en entrar en nuevo año, like Paul, we begin to reflect on 2025. así como Pablo, queremos reflejar en el año 2025. We begin to reflect on the victories that we've seen in our lives. Reflejamos en victorias que hemos visto en la vida. We reflect on the struggles that we've struggled with. Reflejamos en batallas que tuvimos en la vida. We're looking over our journey throughout that year. Pero estamos viendo nuestra viaje durante este año. Paul has been looking over his own life and ministry. Pablo estaba reflejando en su vida misma y en su ministerio. And one thing that he has done, Y una cosa que hizo, and you can see that in verses 1 through 11, y podemos leer en versículos 1 a 11, he's determined to want to know anything else but Jesus Christ. él estaba enfocado en conocer más de Jesucristo. He's not content with what he has known. He wants to know more of Jesus. Él no estaba contento, él quería saber aún más para acercarse más a Jesucristo. And so in these verses that we read, Entonces, en estos versículos que leímos, he begins to look over everything that he has been through. él estaba reflejando en todo lo que había pasado And he acknowledges that he has not made it to the end. He has not reached his goal. y reconoció que no podía pretender que había alcanzado su fin, su meta. In verse 12, he says, "Not that I've already attained or have already been perfected." No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. And like Paul, we need to remember and recognize that we are not perfect. Así como Pablo, debemos reconocer que nosotros tampoco somos perfectos. It doesn't take a lot, but we look back a little bit and we realize, whoa, that was not a perfect year. Y no toma mucho para reflejar y recordar, ay, ese año no fue perfecto. Some of us started out with a reading plan. I'm going to read the Bible for the whole year. Algunos empezamos el año declarando, voy a leer la Biblia entero en este año. But because of busyness, we missed some days. Pero a veces fallamos algunos días porque estábamos muy ocupados. We always start out our new year with resolutions. Empezamos el año con estar resuelto en algunas cosas.
And maybe you kept those resolutions perfectly, but I know we've all made mistakes. Quizás usted mantenió cada cosa perfectamente, pero a veces yo reconozco que fallamos. But for us to continue to move forward, Pero para poder continuar adelante, to have this resolve to keep pressing on, para estar resuelto, para continuar adelante, we need to recognize our imperfections. tenemos que reconocer que no somos perfectos. That's what Paul is doing here. Y esto hizo Pablo. He says, I've not attained. Él dijo, yo no haya alcanzado, I've not arrived. no he terminado. There's still a lot more to be done. Hay mucho más para hacer. God is still working on me. Dios sigue trabajando en mi vida. Amen. We're not Amen. perfect. No somos perfectos. But one thing he does do Pero una cosa que sí hizo, is he has this resolve. él estaba resuelto. He has this determination to go all the way with Jesus. Estaba determinado de seguir adelante con Jesucristo. And that is what we need to have. Y así nosotros debemos This- ser también. Resolve to go all the way. De estar resueltos para seguir adelante. We need to keep on going forward. De seguir adelante hasta el fin. If we trip up, we mess up, Si fallamos o nos caemos, we need to get up and begin to go forward. debemos levantarnos y seguir adelante. There in verse 12, Paul says, I follow after it. Yo lo prosigo, dijo Pablo en versículo 12, So that I may lay hold of that for which I was seized by Jesus Christ. por ver si logro así aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. You are and I am going to make mistakes. Usted y yo vamos a fallar, But we need to understand that those things happened in the past. pero tenemos que entender que eso es nuestro pasado And we need to go forward. y tenemos que seguir adelante. And so what we need to do first is acknowledge our imperfections. Primeramente debemos reconocer que no somos perfectos. But then we need to let go of the past. Y segundo, dejar el pasado. Maybe last year was one of the hardest years of your life. Quizás este año ha sido uno de los más difíciles de su vida, But we need to go forward. pero es importante seguir adelante. We should not dwell in the things of the past. No debemos quedarnos pensando en las cosas del pasado. We need to let things go. Debemos dejar ir esas cosas. Look at verse 13. Lee con nosotros versículo 13. He says, I don't count myself to have attained. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, But this is one thing that I do. pero una cosa hago. I forget those things that are behind and I reach forward to those things that are ahead. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. I know we still have a few days of 2025, Yo sé que este año tiene algunos días antes de terminar 2025, but 2025, we're not going to be able to go back and change anything. pero la verdad es que no podemos cambiar nada del pasado de este año. Yes, we made mistakes, Sí, fallamos a veces, but we need to leave 2025 when it's in the past, pero tenemos que dejar el pasado en el pasado. and we need to begin reaching forward to that which is new. Y tenemos que extendernos adelante de lo que nos espera. Amen. Amén. There is more in regards to your relationship with God. Hay aún más en nuestra relación con Dios. There's more to receive. Hay más que recibir de Él. Expect it. Espéralo, Desire it. deséalo, Go after it. búscalo. Because it's important for us to have this resolve, this determination to go forward. Es importante estar resuelto para seguir adelante. Whatever it has been or how hard it's been, Sea que ha sido muy difícil, we need to stand up and shake ourselves off tenemos que pararnos firmes and begin to move forward. y empezar moviéndonos delante. It's like starting brand new. Es como empezar de nuevo.
We need to start speaking positively, de hablar positivamente, believing for positive things. de creer en cosas grandes, Don't dwell on the negative and how bad it was. de no seguir pensando en el negativo y cómo fue. We need to move forward. Tenemos que extendernos para mover adelante And so we need to release the past. y dejar al pasado irse. Paul said, I forget those things that are behind. Pablo dijo, olvidando ciertamente lo que queda atrás And you'll notice he reaches forward. y extendiéndome a lo que está delante. This takes determination. Esto toma determinación de It's a nosotros. decision that we make. Es nuestra decisión para hacer. Satan wants to keep us back. Satanás quiere que nos quedemos atrás. He wants to hold us bound. Él quiere que sigamos en esclavitud. But it's you and me with God's help, Pero es usted y yo, con la ayuda de Dios, with God's grace, con la gracia de that Cristo, we reach forward que nos extendemos delante to vote for those things that are ahead. para las cosas que están delante. It's going to be a better year. Va a ser un año mejor. I'm going to get more of Jesus. Yo voy a recibir más de Cristo. I'm going to make a better relationship with my children. Yo voy a acercarme en relación con mis hijos o hijas. My relationship with my husband or wife is going to get better. Mi relación con mi esposo o esposa se va a hacer mejor. I'm going to draw nearer to God. Yo me voy a acercar más a Dios. I'm going to be happier at work. Voy a tener más alegría en el trabajo. I'm going to be a better father. Yo voy a ser padre mejor. These are things that we need to reach forward. We need to reach after. Debemos extendernos para alcanzar lo que está delante. But if there's no prize ahead of us, Pero si no hay premio, then we won't reach for it. no vamos a extendernos para ganar el premio. So you'll notice Paul reaches for the prize. Podemos leer que Pablo se extendió para el premio. Look at verse 14. Mira versículo He 14. says, I press towards the goal to the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. The greatest prize that you and I, the greatest goal we can go after, El premio mejor que podemos seguir para alcanzar and the thing that the enemy is going to strive and try to hinder the most, y la cosa que el enemigo va a tratar de engañarnos o molestarnos con ello is our relationship with God. es nuestra relación con Dios. Jesus needs to be our goal. Jesucristo debe de ser nuestra meta. The more that we're in love with Jesus, En lo más que estamos enamorados con Jesucristo, the better parent we will be, vamos a ser mejor mamá o papá. the best employee we will be. O el mejor trabajador. Amen. Amén. You see, God begins to do something in our hearts and He begins to make us more like Himself. Porque Dios empieza a hacer algo en nuestro corazón, haciéndonos más y más como Él es. And Satan knows this. Y Satanás conoce esto. That's why he tries to get you and me first to try to get us to stop praying. Por eso Él empieza tratando de pararnos de orar Then he tries to stop us from reading the Bible. o leer la Biblia Then he tries to stop us from going to church. o atender a la iglesia. And then before you know it, we're just over there like a fish out of water. Y antes de conocer, somos como un pescado afuera de la agua. We need to be intentional about a relationship with God. Tenemos que tener intención con nuestra relación con Dios. He is the goal. Él es la meta. And when we reach Him, Y cuando alcanzamos a it Él, begins to affect everything else. va a afectar lo demás. Amen. Amén. Like our goal isn't, I got to make, X amount more money this year. No debe de ser la meta, tengo que hacer esto aún más dinero este año. No, our goal should be, I'm going to seek after the Lord.
Nuestra meta debe de ser yo voy a buscar a And it's going to Dios be God más. that will open up the doors for you to work and to be able to get that money you're desiring. Y Dios va a abrir la puerta para obtener lo que deseamos. He is our goal. Él es la meta. And that's what Paul is expressing here in chapter 3. Y en capítulo 3, esto es lo que Pablo escribió. He's already stated, I count everything else but loss compared to the excellency of the knowledge of Christ Jesus, my Lord. Él declaró, yo cuento todo lo demás como nada en comparación de ganar a Jesucristo. And so it's important for us to realize that we're imperfect. Es importante reconocer, primeramente, no somos perfectos. Secondly, we need to let go of the past. Segundamente, tenemos que dejar al pasado en el pasado. Don't live in the past. No de vivir en el pasado. Let it go. Déjalo ir. It's only hurting you. Nos duele. Solamente nos trae dolor. But then we need to reach for the prize. 3, debemos de extendernos para alcanzar el premio. But then lastly, Y último, we need to remember we can't do this alone. tenemos que reconocer, no podemos hacer nada solos. We need each other. Necesitamos el uno al otro. Amen. That's what the church, the body of Christ, is all about. De esto es el propósito de la iglesia, el cuerpo de Cristo. We need each other. Necesitamos el uno al otro. And you'll notice Paul says we need to mature together. Y Pablo aún dijo, debemos de tener madurez juntos, Look at- creciendo. Verses 15 and 16. Versículos 15 y 16. And notice how he talks not by himself in the singular, but in the plural. Mira cómo habla no de sí mismo singularmente, sino plural. See, before this, he's saying, I'm going forward. Primero él dijo, yo me extiendo. But now he begins to speak us. Pero ahora habló del grupo. Verse 15, he says, therefore let those of us Así que todos los que somos who are mature be thus minded. perfectos, esto mismo sintemos. And he says, if you think differently, then God will show this to you. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Verse 16, nevertheless, according to what we have already attained, Pero en aquello a que hemos llegado, let us walk by the same rule, let us be of the same mind. sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. As a church, we need to grow, we need to mature. Como iglesia debemos crecer y tener madurez juntos. And the more that we mature in Christ, the more there will be a unity among his people. Y en lo más que obtenemos esta madurez juntos, vamos a tener unidad aún más. Disunity is destructive, La desunidad trae destrucción. and the enemy knows this. Y el enemigo conoce esto. So he doesn't want the church to mature. Entonces el enemigo no quiere que la iglesia crezca But as en we madurez. grow together and mature in the Lord, Mientras que crecemos juntos, en madurez juntos as we walk in unity, y andemos en unidad juntos, this is going to help us to grow spiritually esto nos ayudará a crecer también and espiritualmente. ultimately reach that goal together. Y últimamente alcanzar la meta juntos. That's why the church exists. Por eso existe la iglesia. God hasn't called us to be lone rangers. Dios nos ha llamado de trabajar solo. We need each other. Necesitamos el uno al otro. Amen. Amén. Sometimes we struggle and we can call brother and sister, pray for me. A veces estamos batallando y podemos hacer la llamada, hermano, hermana, ore por mí. Or God can impress that person or that family or an individual on your heart to pray for them. O Dios puede poner en nuestro corazón un individual o familia para orar por ellos. But we need each other.
Pero la verdad es que necesitamos el uno al otro. We are the church of the living God, Somos la iglesia del Dios vivo. all parts of the body of Christ. Todos diferentes partes del cuerpo de And Cristo. every part is important. Y cada parte muy importante. And one part isn't better than the other. Un parte no es más mejor que el otro. Praise the Lord, God loves us all the same. Gracias sea a Dios que Él nos ama de una manera profunda y de la misma manera. And so as we're headed into a new year, Entonces, al entrar en un año nuevo pronto, next Sunday we'll already be in 2026. el domingo que viene ya vamos a estar en el año nuevo. I wanted to encourage you this morning. Yo les quería animar esta mañana. Let's reach forward to the goal. Vamos a extendernos para alcanzar la meta. And this is going to happen as we have this resolve, this determination to Y go es- after it. Y esto pasa mientras estemos resueltos, determinados a alcanzarlo. You have an enemy that is going to try to stop you, Tenemos enemigo que va a tratar de pararnos, but we need to have resolve, pero debemos estar resueltos, determination. determinados. It's all going to work out. Todo va a trabajar por el bien. Amen. Amén. Let's stand. Póngase de pie, por favor. Let's pray. Lord, I thank you so much, Lord, for your word. And Lord, you have been faithful. Lord, there is no doubt of how faithful you have been. Lord, you've been with us in 2025, and as we're looking forward to a new year, I pray for this congregation. Yes. Lord, each and every person in this room, even those that couldn't be here today, we pray that, Lord, in the name of Jesus, that by the Spirit of God, you would give us this determination, this resolve, Lord, this intentionality to go forward. Lord, there are a lot of things that are in the past that, Lord, want to hold us bound and in bondage. But I pray in the name of Jesus that we would let it go and that, Lord, you'd begin to help us to go forward. And Lord, you know every individual in this room. You know everything each and every one has gone through, is going through. Lord, you also know, Lord God, the future. And so I ask, Lord God, that we, in the midst of this, will begin to determine to go forward. Lord, like Paul, even in the midst of his circumstances, he didn't let it stop him. Lord, he continued to reach forward. And so I pray you would put that determination in every one of us in this house in Jesus' name. That, Lord, 2026 will be a year where we have been determined to go after the Lord Jesus like we've never done before. And I pray that as we do, as you said, if we draw near to you, you would draw near to us. And so we ask for this beautiful revelation, Lord, this understanding, this determination to go forward. I pray you would place it upon every one of our hearts, and I pray it would come to pass as we go forward. Help us not to dwell in the past. Help us to let it all go, and help us to reach forward to the goal, which is Christ Jesus. And so I pray your blessing upon this congregation. We pray your hand would be upon them in a special way, and we pray that as they celebrate the new year, that you would meet them, and that you'd bless them and their families. And Lord, we thank you for this. Again, be with those that couldn't be here, those that are traveling. Watch over them. And we ask for your blessing in Jesus' name. Amen.